হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অভিজিৎস মেকআপ আর্টিস্ট। তো আজকে চলে এসেছি আরও একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কীভাবে খুব সহজেই আমরা কাট ক্রিজ আই মেকআপ করতে পারবো। তো তোমরা দেখো পুরো ভিডিওটা, আর আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার সাথে থেকো। তো আইউরিল ক্লিনজার দিয়ে আমি ফেসটা ক্লিনজিং করে নিয়েছি। তো আমি টোনার ইউজ করছি বায়োটিকের কিউকাম্বার টোনার। ময়শ্চারাইজার ইউজ করছি বায়োটিকের মর্নিং নেকটার। আমি প্রাইমার ইউজ করছি স্টুডিও ফিনিশ প্রাইমার অয়েল ফ্রি প্যাক কসমেটিক্সের। কালার কারেকশনের জন্য আমি ইউজ করছি স্টার্স কসমেটিক্সের এই অরেঞ্জ কালার কনসিলার। দেন এটাকে আমি ভালো করে ব্লেন্ড করে নেব। এবার ফাউন্ডেশন ইউজ করছি। তো ফাউন্ডেশন ইউজ করছি প্যাকের এইচডি লিকুইড ফাউন্ডেশন। এবার ব্লেন্ডিং করছি। তো এবার আমরা হাইলাইট আর কন্ট্রোল করব। মেকআপটা আমি সেট করে নেব ক্রাইলানের TL2 ট্রান্সলুসেন্ট পাউডার। আমরা এবার আই মেকআপটা শুরু করছি। তো ফার্স্টে আমি ক্রিজ লাইনটা করে নেব, আর আই ম্যাজিকের এই প্যালেটটা থেকে আই মেকআপ করছি।
কালার নিয়ে নিচ্ছে। পার্টটাকে আমি একটু টেনে দেবো বাইরের দিকে। ঠিক এইভাবে এটাও আমি ব্লেন্ড করে নেব। এর উপরে আমি আরও একটা কালার ইউজ করছি, পার্পল। এই কালার এটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করব। আউটার কর্নারটা ব্ল্যাক দিয়ে উইংসটা করবো, যেটা আমি এক্সটেন্ড করেছিলাম সেই পেজটার উপর।